era essasu berivuze erikubye mu kusooka bo babadde balowooza ni Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki yawedde ne bagenza okulaba nga si Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze eki yafudde then kacaayo ne basooka ne bakawumuzaamu naye oluvannyuma lw'eddakiika nga 2 omwami oba omumpembe ono Muhoozi Kanyirugaba akubidde abayine Enoka n'amugamba congratulations webali nnyo balire ddala okunkolera omulimu ogwo era after Christmas oba after this festive season ngenda kutwala ebwe ne mu kacaayi akalive special naawe olw'omulimu gw'okoze ng'amaze congratulating so a message evudde mu State House ng'amaze okuba Ashraf essasi libadde basubire ne bagenda ddi kuba Kyagulanyi so the mission was bajasayininze nti abayine Enoka yabadde alina okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu amukuba essasi kubanga he is a close relative ku Janet Kataha Museveni era bano ono olw'okuba nti baali mu asayininga mu bende babatambuza okuba nti batambula mu bitundu by'enjawulo nga bakolera ku order za first family kubanga olwe babadde bali mu kubba ettaka era y'omu ku kigambo nti bamu ku bantu entalahamu eziri mu Uganda nga zirowooza nti ziri bannayuganda kumbe bana basajja baki basajja bafunyo abajja okumala bannayuganda kati ekyo nga kimaze njala kwewuunya nnyo mutandise okulaba kampuni z'amawulire mu Uganda nga zitandise okukola amawulire baga nti bakoze fake note bamaze okuyisa statement ne baddamu ne baclaiming nti badde fake statement nkiddamu olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamanyikiddwako de before nkiddamu olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamanyikiddwako de before nkiddamu amawulire g'e Uganda gonna gaategedde kukuttibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era babadde balinda bulenzi ku announcing Robert Kyagulanyi Ssentamu was killed or assassinated era omuntu asoose okwegaana ekintu kino bamuyita NTV n'agamba nti tweet eyakoleddwa ebadde fake si yennyiniyo tugenza okukebera ku website erala nga nazo zitulaga nti abantu bano bennyini babadde bategedde ku lukwe lw'okukola ki lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yo NTV yawandiise n'egamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atiddwa before nga nakino tekinnabeerawo naye nga kigenda kubeera within few minutes kitegeeza nti abantu bano babadde bamaze okutegeera nti Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta bagambe Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiddwa amasasi oba straight bullet nga bakikoze muzimu ku statement eziwandiikiddwa ku mitimbagano egimu giriwe giti nti kino lumaze okuggwa omumpembe n'awandiika ekigambo kino bw'ati panic Museveni summons the new appointed IGP General Peter Orech to belate him a failure of assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine in this morning in Masaka. According to reliable sources from within Uganda police forces, UPDF, Museveni had ordered Lokech to deploy a sniper and a sharpshooter with a mission to finish Wine, who was attending a mass at Chitovu Cathedral, Masaka. The plot to eliminate Kyagulanyi Ssentamu once for all was finalized last night, as Bwemba was finalized last night, and the sharpshooters were supposed, the sharpshooters, before the church service commenced. No one has challenged President Museveni in the 35 years rule like a Bobi Wine. Sources within the Museveni circle say that the atmosphere in the circle is one of the panic. The message is supported and its flag bearers have spoke them in the different determinations of change. Their willingness to face bullets, tear gas and pepper spray of Museveni violence. Kati statement eno bwengisoma teyawukanako ya NTV yesoso okuteekayo before negamba nti fake news kitegeeza NTV n'amakampuni amalala gabadde gafunye dda engeri gye gegenda okukolamu statement okwanawusinga okufa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bakitegeddeko kati nno bulijjo mbagamba tetulina media company mu Uganda eyagala nkyukakyuka kubanga bakozesa so keeping on nga bagati unfollowing TV za mutu following NTV NBS, BBS, muziveko kubanga zonna z'abanyampi be bazigula mu Uganda ne bazeddiza ku nsi olw'okuba nti bakola ebintu bino. Kati ngenze ku kigula luggi ndyoke ngere ku video entuufu. Ensonga 10 Museveni ezamutwala mu nsiko z'atabagambanga ze zino wano. Njagala mumpuliriza bulungi muwandike ensonga zino. Kitandika bwe kiti. Museveni yakera ku makya ng'olw'okuba nti ebyobufuzi eby'emirembe bimulemye n'awandiika ekintu kino wammanga yagamba bw'ati. Dear countrymen, I here state to you the 10 major reasons that have been forced the National Resistance Army to out the UPC government.
mu Luganda kivunwa bwe kiti nti bannansi bannange abakyala n'abaami ndi wano okubategeeza nti njagala okubategeeza ensonga 10 ez'amaanyi ezindetedde okuba nti nziwandiika wansi okubategeeza lwaki ffe aba National Resistance Army tusazeewo okulwanyisa gavumenti y'omumpembe eya UPC ey'omugenzi Obote Milton Obote. Ensonga 10 ze zino wano wammanga ntandise n'emu. Ensonga esooka, fail to protect the lives of people and their properties. Ensonga esooka mu Luganda egamba bweti nti ku nsonga yingira ensiko zigamba bwe ziti nti gavumenti y'Obote eremeddwa okukuuma ebintu by'abantu n'obulamu bw'Abannayuganda mu nsi Uganda. Y'ensonga esooka. Kati bw'otunula neebuuza Museveni aprotectings abantu n'ebintu byabwe? No. Ensonga ey'okubiri, UPC has failed the uniformed soldiers and the use of the guns. Ensonga ey'okubiri nti ekibiina kya UPC ne gavumenti yaakyo balemeddwa okukontrolinga oba okufuga abajaasi baabwe abali mu ngoye z'amagye n'okweyambisa obubi emmundu. Kiki ekigenda mu maaso olwaleero? Ngenze ku nsonga eyokusatu. The results of the general elections of 1980 were longly published. N'agamba nti ku nsonga eyokusatu nti ebyava mu kalulu ak'1980 ebintu ebyalangirirwa oba results ezalangirirwa mu kalulu ka 1980 zaali nfu era zalangirirwa bubi in favor of Obote's regime ng'ate Ssemogere yali awandugudde. Ngenze ku nsonga ey'okuna. Many people in Uganda have become refugees within their motherland. Nti mu nsonga eno ey'okuna nti bannayuganda bangi bafuuse banoonyi b'obubudamu mu nsi yaabwe ey'obubange ya Uganda. Kyekigenda maaso mu Uganda right now. Ngenze maaso mu nsonga ey'okutaano, the court orders have been always ignored and satisfy the appearance of law within the country. Museveni mu nsonga ey'okutaano yagamba nti ebiragiro byonna ebiva mu kooti gavumenti y'omumpembe Obote eganya obikkiriza okugenda mu maaso n'okukkiriza amateeka okuba agatambulirwako mu nsi Uganda. Ensonga ey'omukaaga, the common man is highly cheated by the buying of essential commodities at the extortion prices oba ku bbeeyi eyawagulu y'ebintu. Ensonga y'omukaaga nti omuntu wa bulijjo abbiddwa mu ngeri etabangawo mu ngeri gyagulamu ebintu ebikozesebwa mu mbeera eya bulijjo ku miwendo egitakkirizibwa. Ensonga ey'omusanvu, the UPC failed to implement the proposal that it had promised before elections. Nti ekibiina ky'omumpembe Milton Obote Owume Opeto kiremeddwa okussa mu nkola ebirowoozo byonna ebyateekebwa mu nteekateeka ey'okukyusa mu bintu byonna ebyali birina okuteekebwa mu kulonda. Ekigenda mu maaso kkooti yagamba Museveni ne banne temuteekawo kulonda nga temaze kukyusa nteekateeka ya byakulonda. Kituufu n'ekyalimu era takikoze, kigenda mu maaso. Ngenze mu maaso, Milton Obote unlawfully suspended the 1962 Uganda government and constitutionalism. Mu nsonga y'omusanvu agambye nti omumpembe Obote yajjawo gavumenti yajjawo enfuga ey'amateeka agakkirizibwanyizibwako mu 1962 era n'ajjawo n'enfuga y'amateeka Museveni kyagenda okukola mu wiiki gye bujjawo katono nnyo. Ngeze mu ku nsonga y'omwenda, UPC has paralyzed the freedom of humanity in Buganda, destroyed, mangle and rest all downance and continue to trouble the innocent people in Uganda. Muwulidde bulungi. Ensonga ey'ekkumi, UPC has abolished the culture of Buganda plus 5 kingdoms and their rulers. Those are the Bukabaka Mutesa of Buganda, Omugabe of Ankole, Chabazinga of Busoga, Omukama of Nyoro, and Omukama of Toro. According to those 10 major reasons, the NRM, the National Resistance Movement or Army, fought the UPC in order to rescue Ugandans from being massacred. Long live
NRA, long live NRM, long live NRC, for God and my country. Zeze nsonga 17 zeyesigamako okugenda okuyekera ekibiina kya UPC okweddiza obuyinza. Ekizakitire nga bwe nabasomera ekiwandiiko kiri ekyali mu kujjawo okulonda n'okubba akalulu, na zino ensonga 17 zeyesigamako already bye bintu byemu byakola, ne bagamba onaasoma mu scripture ya mukama we eyamutendeka obuyekera n'okumutendeka buli kimu ekigenda maaso. Awo nno sigenda kulwawo, kati kangende ku video entuufu eyandeese. Ekigula lugikiwedde bagundi kati katandise. Kwata olupapula n'ekkalaamu tutandike video eno. Ntandise bwe nti. Bw'oba omanyi nti oli munnabyabufuzi, oli munnabyansimbi, oli munnabyanjigiriza, ng'olina obwongo n'endowooza ekyusa eggwanga, nga wali oyogeddeko n'omumpembe Kiza Besigye mu nsonga yonna ey'okukyusa obukulembeze mu myaka gy'amaze mu politics, nkusaba with immediate effect oba oli mu Uganda right now, binyiike mu nsuwa ofulume. Nkiddamu. Bw'oba oli munnayuganda, ng'oli munnabyabufuzi, oli munnabyanfuna, oli musuubuzi, oli wa NGO, oli waki, oba oli munnamagye, ng'oli kyasavinga mu gavumenti ya Museveni oba nga wamuwummula, nga walina ekirowoozo ekikyusa eggwanga naye nga watulako netandikano Kiza Besigye mu myaka 2 gy'amaze mu opposition, nkusaba obinyiike mu nsuwa ng'obudde tebunnakuddugalira. Ntandise bwe nti. Omwami Nicholas Opio eyakwatiddwa ne banne ababiri, ebizibu byonna ebimwolekedde kyavudde mu lutandikano Kiza Besigye okutandika okuwaayo ebyama ng'abiwayo Sseruta Besula mutani wa Kalekezi, bani abali emabega w'okusupporting Robert Kyagulanyi Ssentamu, na bibiina ki ebibiina ki NGO ebisupporting Robert Kyagulanyi Ssentamu ne change, bannabyabufuzi, aba business personnels, n'abantu basekinoma bali maje aba supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino lutandikano Kiza Besigye yabiwaddeyo Sseruta Besula mutani wa Kalekezi, kyovula batandise okukwata bannayuganda bonna okubatta. So nkiddamu, bw'oba manyi wali oyogedde ne Besigye mu kategori yonna ng'oyagala change mu myaka 2 Besigye gye yabeerako mu opposition, Besigye bali bazanya omuzanyo ne Museveni nga bamuteeka eno kufuuka Ferdinand ku defendinga ngeri Museveni bw'akola ki, ono yeekuba ne own goal. Nfunye information, live information bangamba tegeeza bannayuganda bonna abaali babaddeko ne Besigye nga baagala nga mulowooza ne mukyalina omuntu ono omusajja byonna bigenda mu maaso mu Uganda yabizannya era bimanyi kubanga yabadde political commissioner almost, nakati akyali political commissioner, bamuteeka eno okuzannya mupiira nga Ferdinand. Nkuddamu ekiri mulundi ogusembayo. Bw'oba omanyi nti wali obaddeko ne conversation eya change between you and Rutadikano Kiza Besigye about out-seating Sseruta Basula, the son of Karekezi, within the past 20 years, please, with immediate effect, either vacate Uganda or hide somewhere, because soon or later, Sseruta Basula, the son of Karekezi, and his madness son, Muhoozi Kainerugaba, they are soon coming to you to arrest you or to kill you, because this man, he had been camouflaging in opposition for 20 years, but he had been spying and giving information to Sseruta Basula, the son of Kalekezi, so that they can finish each and every person who is having any kind of idea of out-seating Sseruta Basula mutani wa Kalekezi, the son of Kalekezi. So please take this information crucial. Opio's arrest depended on Rutadikano Kiza Besigye, the information he gave out. And the latest information which I've gathered right now, it says that the two comrades whom were caught with Mr. Nicholas Opio, they are in bad conditions. They are in bad condition because they were treated badly. They can't even walk, even talk. So let us pray for those comrades because it's harsh time for them. But all this information was given to Museveni by Rutadikano Kiza Besigye. So please, mwetegereze banga oli wabinda mulimaliga bufuzi, oli wa businessman, oli muna majengo baddo kyayogana ne Kiza Besigye mu blocking with immediate effect okole ebintu ebirala. Ntandise bwenti katika video katandise. Ekisookera ddala njagala muntegereze bannayuganda mwenna nti Sseruta Basula mutani wa Kalekezi ne gavumenti ya Uganda ze zimu ku nsi by chemical weapons, nga zino zendagano ezakolebwa ensi ezegattira mu kibiina ekirwanyisa okozesa ebikolwa oba okozesa substances oba biochemicals weapons okuzikozesa. Museveni oba gavumenti ya Uganda yemu ku member state, naye Sseruta Basula mutani wa Kalekezi alina ebikolwa byakola ng'akozesa chemicals enkyamu ezawera ku world market, nga muno muli n'ekikolwa oba muli ne weapon gye bayita napalm poison. Napalm poison Museveni kati gy'akozesa olw'ensonga nti alina ebigifumba oba ebigikola on his disposal mu Uganda, n'ebimu nga tebikkirizibwa ku international scene.
oyo tear gas gobakuba right now alimu ekirungo kya chemical jibayita napalm poison. Bino nno bikolebwa mu factory mu factory z'omusajja mumpembe sali musale ezo jibazikolera okuzikozesa kyovula nti kati kala je babakuba balinga babakuba saddling paint nenga ate alimu obutwa obuttirawo. Zino zo sprays bakozesa nazo zirimu na palm chemicals nazo zittibwa ezisobola okusuja skin within a minute. Sina kindi botafuna musawo mangu wekanga ogenze. Museveni tebakyamuguza tear gas naye kati yefumbira tear gas ng'akozesa ebirungo byalina at his own disposal, whereby Museveni using n'akozesa omo n'akozesa n'amazzi agoocha n'ateekamu chemicals endala ez'omutawaana ye tear gas kati gwe baba bakuba oyo alina chemicals enkyamu kyova olaba nti bamukuba takyagamba nti akusonsomola mu maaso ba mu nnyindo kati akusiiwa ne ku lususu n'owulira nga olina ekikyamu mu bwongo naye ng'ekizungu kino bakozesa ekirungo kye bayita napalm poison ekyagaanibwa mu Geneva Convention ng'era ne head offices z'ekitongole kino kiri mu Europe mu nsi ya Belgium nga ne Museveni kennyini ne Uganda basayininga endagaano ey'obutakozesa bikolwa bino ebyo gaasi eno ow'omutawaana. So damutegedde bulungi nnyo. Spreads babakubisa zava China oba South Korea. I'm yet to confirm. Izo spreads bakozesa nazo zirimu ekirungo kya napalm olw'ensonga nti nazo baazigaana. Yensonga lwaki Museveni azikozesa nga bwe bamala okuzikozesa tebasuula bukebe obwo badduka nabo. Okujjako no gwe babakuba ow'eppeesa ne ziri bamaze zikozesa badduka nazo kubanga nazo za bulabu ennyo. So kati Museveni yefumbira gundi yefumbira tear gas ono alimu ekirungo ekyo naye nga kyagaanibwa ku international scene ekirimu napalm poison. Mugende mukebere ku mutimbagano gwa Google naye nga Museveni alina gun powder gwalina mu bungi olw'okuba nti afulumya amasasi mu side z'ekapeeka eyo egibayina factory ekola nakasongole ebakola amasasi. So nagata gun powder nagata omo n'amazzi agoocha ne bateekamu chemicals endala ne bajja ne bakuba ebintu ebyo ebikyamu ebitakkirizibwa mu mateeka. Kati wano video etandise. Wano wagambidde mu ntagingiro musajja gwe bayita Yosero Tabasula mutano wa Karekyezi ne bande bonna ntandise bwenti ku lunaku olw'amazaalibwa kye tuyita on Christmas Eve, that is the Christmas day. Yosero Tabasula, the son of Karekyezi, and his first family, they had a meeting in the State House in Nakasero, whereby he invited all his old colleagues to discuss the foreign matters because they get to know that their regime is no more currently. So they decided to call all their old Obis and Ogis who came from Bush in 1980s. On the people who were called in this meeting, you are going to be surprised. And that's why this week, I told you that be very careful and be very curious when you are watching the likes of Mugisha Buntu and Henry Tumukonde, because all these people, they were invited in this meeting. Ntandisebwenti. Ku lunaku lwa Christmas, twakubye Kemba begenda ku bbiri mabega. Omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Karekyezi yayise meeting ya family n'abaazirwanako bonna be baali basuula kumbe babadde muzannyo guno. Meeting ene yagiyise na nsonga ki lwaki bagiyise bakyaba abaddemu ekisookera ddala. Nabagambye nti Museveni bwe yatwata amawulire mu Uganda n'aganyweza yagateekamu ekirungo ky'okugatiisatiisa ne ba editors nga balina okufulumya. Yensonga lwaki international polls zibadde ziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alidinga 80% of the race, ne local nezitandika okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu alidinga 80%. But somewhere somehow everything turned against Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe batandise okukozesa New Vision, bakozesa Bukedde, bakozesa Red Pepper, NBS ne NTV okutandika okupublishinga fake prediction results nga ziraga nti Museveni yalidinga kubanga babadde batiisiza okuggala empapula zaabwe. Mu kino himself Yosero Tabasula, the son of Karekyezi, and his entire family, they're in panic mode, whereby they accepted that Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to unseat them. But what they have to do is to use the force to stay in power because they have nowhere to go as we talk right now. So, meeting yatandise bweti. Ku lunaku lwa Ssekukkulu, omumpembe Yosero Tabasula mutano wa Karekyezi ne banne Tumpalaata yayise olukuŋŋaana lw'abantu bano mu State House n'abagamba bannaye akasajja katuli bubi era katutwala. Abantu bano babadde mu meeting eno kaba basomere. Mwabaddemu omumpembe Henry Tumukonde soko simbe wakati wano. Mujjukira bana bagamba nti bakandidate abamu bagenda kwefulanga bavudde mu kituufu. Mujjukira nti kati zigenda kuwera sabbiiti bbiri Henry Tumukonde ne munne Mugisha Muntu bakyakuba campaign babivaamu batudde balilakisinga because they are planning another game ahead of us, but they didn't know that we shall get this information right as I speak right now. So Henry Tumukonde was in the attendance. Eddie Tumwine was in the attendance. Mugisha Muntu yabadde mu meeting eno.
Muhoozi Kanyarugaba yabaddemu, Kahindo Tafire yabaddemu, Jeno Mugira yabaddemu, Abel Kandiho yabaddemu, Sam Kutesa yabaddemu, Janet Kembabazi yabaddemu, Salim Sale yabaddemu, Wepo ne Karechezi Kayihura. Bw'otunuulira figure zino zonna ez'abaddemu, zonna zikulaga nti bano be ba war heroes abayita ba war heroes abadde mu kintu kino. Jjukira nabagamba nti okwewandiisa kwa luno Museveni yakimanya nti stilo basivili abamukooye kyalina okukola kyali ki kwe kuleeta abantu be n'abassa mu muzannyo nga bwe temumanyi. One, yagenda okulaba nga Kiza Besigye tumukubyemu bituli ensi mutegedde n'aleeta Mugisha Muntu okumuprotingawo. Yonso lwaki Mugisha Muntu yamalako n'akola campaign ze n'amalako n'akosa consultation ze n'atandika n'okulutinga abantu okuva mu opposition nga bakozesa ssente zaali zivudde mu State House. Mu bantu be baali kulutinga mwalimu omukyala Winnie Kiza eyali Mbakonjo olukwe olwokuba nti yali afirinze case mu ICC eya Masaka eyali omubwakabaka bwa Bukonjo n'amala n'atandika against his courage and his tribe when he received a huge junk of money from the State House through Mugisha Muntu. And that's why omukyalo tebayagala agende waaki jjukira bano baali bafolinze into political love with Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Museveni elected woman alone. Don't leave that woman to go to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Please fish her back omuteka oyina omuteka nga lutandika ne Kiza Besigye yakola okufishinga Namboze before ne Lukwago n'abateka mu FDC ne babeera ne babasiruwalizeeyo. So Mugisha Muntu was ordered to fish back. Chiddam. Mugisha Muntu was ordered to fish Winnie Kiza from where she was supposed to be, that is in Nup, to take her back in Mugisha Muntu's party. Oyo wamutirawo n'abeerawo n'asirika kubanga yalina byaliwo amannyo mu nsi eyo wansi wammanga. Mu meeting eno bamaze okutuula bayisiza resolution zino wammanga mugenda kutya ate nze saagala muntu atya. Bagambye bwe bati mu meeting eno balabakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu kano kituufu agenda kawangula era tebalina kye bagenda kwekwasa akalulu bagenda kawangula ne bagenda kukola bati okusigala mbuyinza. Wano bakubiranga kalango ku NTV nti okuuma otya ebbugumu mu ggi lya Ggoonya oba eri embaata yeno question yabadde mbala abasajja nga batudde okuuma otya ebbugumu mu ggi ly'embaata oba mu ggi lya Ggoonya nabo kyekibuzo kyebabadde nakyo. Tusigadde tutya mbuyinza kubanga akasajja katuli bubi ekituufu ko ne bwetwogerera kati obulukko ne balonda olwaleero Museveni tetusobola kufuna wadde 20%. That's the fact. Era they agree together nti bwe tuba akalulu kana akasajja tetusobola kawona. They accept the defeat era bakimanyi ne bagamba bwe bati we must find a way how to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu and to suppress oba to oppress Ugandans in any way possible through military operations, arresting, killing, and eliminating Ugandans, most especially of Uganda, that is Uganda region, which is currently taking place as we speak right now. But tugenda maaso bagenze bati balina enteekateeka namuteeka ze baakoledda before nga ffe tulowooza nti ziriiwo. One, badira omumpembe nga bamanyi bulungi nnyo agenda bakola emirimu gyabwe gwe bayita Karechezi Kayihura ne bamukumyawo indirect nga ali underground yakola emirimu gyabwe without our notification. But I myself have been notifying you about the presence of Kayihura in the system but indirectly. So this man has been working within the system but indirectly or underground. So right now as we speak, Kayihura is working under the system but underground or indirectly. So his influence in this system is going to be exposed as we speak right now. So Kayihura, as we speak right now, he was given the task of supplying machete. Abamanyi machete za majambiya ag'enjawulo agasobola okusanjaga abantu. Amajambiya gano gasangibwa mu maka ga Kayihura agali wakati wa Kitende ne Kisubi gali ku lusozi awo. Gano amajambiya bagagula okuva China ziri container 3 ziri makagono omwami agagenda okusupplyingibwa. Naye mu bitundu Kayihura mbamuwadde task okutandika okusupplyinga amajambiya gano mulimu Kampala, Wakiso, Mukono, Entebbe, Mpigi. Ngenze maaso. Bibitundu bamuwadde okusupplyinga amajambiya ago. Mujjukire Kayihura is the masterminder of Kijambiya, which was there during his regime when he was still the Inspector General of Police. They used to put warning letters on the doorsteps of each and every person who was supposed to attack on that following day. So the same system which is going to happen again, because Kayihura is under
is underground, busy working for this regime. Other areas which are going to be targeted, the areas of Jinja, Kamuli, Mbale, Busia, Mbarara, Maraba, Tororo, Masaka, Bobende, and Kaseise. And the other areas which are going to be targeted are Mutukula, Chotera, Masaka, Chiriandongo, Hoima, and Basindi. Ezo areas is going to be most affected with the Karikaihura's system of assassinating people. Ngenze mass. Bagenda mass ne baganti abantu bano bajja kujja directed ku mulyango mba batandiko balumba ekiro batandiko basanjago batematema okulozesa abantu nti Uganda eri unstable okuba nti bagenda kukola ebikolwa bino okutereza abantu bano. Mujjukire Museveni yakyusizaamu akakodyo kati emmotoka zonna eza government ezibadde zine namba za government bazijjeko namba bazizeko na baplate za government ne batekako private number plates ez'abantu ba bulijjo. Muno mwe muli ekika ky'emmotoka zikabangali, mwe muli mu kika ky'emmotoka zi drone ezitambula zi peaking abantu bano baba basse. Era mweno system kale Kayihura yawereddwa emmotoka zi drone zino omugenda okuba abaana bawala abatamanyikiddwa gwanga kije bava bano bagenda kubeera n'emmundu mu motoka ezo nga basanga omuntu yenna mu kakuukulu nga bangi nga mulabe bisegano ebitundu biranga bayimiridde bano bakubemu abasasi then emmotoka zo zijje nga zipikinga emirambo nga zina number plate ezimu zijja kuba tezina number plate kino bagenda kikola era nga bali soon okikola nga bakozesa emmotoka za drone n'emmotoka endala ezinaba zirimu abasirikale ab'enjawulo abatamanyikiddwa ngenze maaso. As to why they are planning this is to make Uganda ungovernable. Ensonga lwaki bagenda kukola ekikolwa kino bagenda ku making sure nti bonga we badde nkolabe all along to make Uganda ungovernable, as they did it to the late Idi Amin Dada, that they made sure that the regime failed because they caused chaos since Amin overthrown Obote. Museveni and his colleagues, they made sure that they make Uganda ungovernable during the Amin's regime, during Obote's regime, because they have their own interest of taking Uganda. As we speak right now, they're in control. So right now, they're planning to make Uganda ungovernable, whereby even if Simon Byabakama, the judge, comes out and states that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the winner, or Yoseri Lutabasirwa, the son of Karekezi, is the winner, these people, they are going to make sure that they make Uganda ungovernable to the extent they have their own dangerous substitute who is there in the queue waiting to take over the power. Mugenda kubeera surprised. Ngenze maaso. Point to note. Yoseri Lutabasirwa, the son of Karekezi, and his entire family, they are going to use Henry Tumukunde as a good Samaritan soldier to command. Point to note, Yoseri Lutabasirwa and his former major generals and his family, they are going to use Henry Tumukunde as their dangerous substitute or good Samaritan in resolving all these conflicts. And he had been given orders to take command as a good Samaritan who is going to take command to rescue Ugandans in this catastrophe situation, whereby they are the one who are going to create this catastrophe, and they are going to bring in Henry Tumukunde as a dangerous substitute or a good Samaritan in the process to pretend that he had come out from retirement in the active army combat to take over Uganda from this catastrophe, which is going to be caused by the regime itself. Hope you are getting me. We hope you are getting me right. Kanchidde mu Luganda kuba abantu bayinza oganda musajja agenze nnyo mu luzungu sagala kwogera luzungu kuba lunyiza siri muzungu naye simanyi kyabakolera nammwe simanyi. Bagenze maaso ne bagamba nti Yoseri Lutabasirwa mutani wa Karekezi batudde ne bagamba tugenda kukola ekisoboka okukola nti Uganda efuuka ekintu ekisasobola kufugibwa wadde okubeereramu nga tukola obuvuyo bw'okutta abantu okubatema n'okuba nti tuleeta ebintu mu Uganda bitasoboka. Singa okulonda kuno kulangirwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakuwangudde ne babalangidde Museveni bagenda kukolawo akavuyo kaabwe bamaking sure nti bo mu kwekwasa nti ebintu byonna bibalemeredde kye bandikoze kye tuyita military coup d'etat basindika ono Tumukunde n'ajjanga
Good Samaritan commander agenda okutakinga over yatwale kubanga bakimanyi public ekimanyi nti yava maje ate buli omwa mulebe nga yesimbyewo public esobola okugula idea ye eyokuwa nti Good Samaritan commander agenda okujja to overtake okujjawo ebintu bino byonna kati mugenda kutya mutegere abantu bano kibagamba ngenze maso on the good move and the good move and the good intentions of Good Samaritan commander or commission, Mr. Henry Tumukunde, includes his fellow political figures who are going to be appointed in this committee to fool Ugandans that they are trying to create a joint government which will attract Ugandans to say that enough is enough. Let us settle with what is taking place right now. Kubanga bo bachimanyi nti banakola akavuyo. Ne baleta Tumukunde nga wa maje general asobola okobondinga amaje ate ye asobola okolaga ne ba civilian abadode batekebwa ngo ba morals mu opposition mu political arena wakati babalowozese nti abantu bano bajja kukola government esobola okubeerawo nga teyina mulimu. Jukira, they are doing all this without mentioning Robert Kyagulanyi Ssentamu, the leading opposition leaders. So they are trying to fake something to show Uganda that they are there to protect Ugandans, but unfortunately, this is a game which is hidden. Make sure you open your eyes on each and every occasion and every action which is taking place in Uganda, because these people, they think that they're so clever than others in Uganda. But as I've been stating all along, Museveni, you are joking with the .com Ella. We do research and we get information. You had this meeting on Christmas Eve. You didn't know that we are going to get this information, but I'm going to shame you to get the math. Good Samaritan ono bwanabanga bamutaddeyo bamusetinza je atwala obuyinza nga singa ku just atekewa akakiiko akagenda okuba nti kasikiriza banna Uganda okukkiriza kigenda kugenda maaso naye nga temukimenti ono Tumukunde ayina oluganda ku Janet Kataha Museveni era mugenzi okutunira omusajja akubye Ashraf Essasi nga te mission yabadde yakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuswala okuli wano bana abasajja babadde Muhozi n'ennyoko Janet Kembabazi omuguwa ensimbu ne mutula mu kalumu kamwe ne munywa chai nga mwina abakwatira video nga mulinga Obama ne Hillary Clinton ne bali nga balaba aka video aka live nga bakwata bin Laden namwe mwabadde nga mulina bakwata live nga mulinze kimu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukube sasi ekutte muganda Ashraf era unfortunately Ashraf muganda Fejoli mukama akuonye era one mirembe nenga Robert Kyagulanyi Ssentamu get to know that the mission was broadcasted live. Your death was supposed to be broadcasted live because Janet and his madness son, they were on live coverage with their officers on duty to assassinate you. Because this guy, the Enoka, Abaine, he's a cousin to Janet Kataha Museveni. So their mission was to watch you live when they plan to kill you. So that was their mission. Kati mu commission je bagenda okulonda. Ono bwana bamaze okulondebwanga Good Samaritan mu commission yaabwe bagenda kuddira balondeyo nobati mau moro wabo gwateeka bamulete mumuteke commission eyo badire Amuriat owa FDC bamulete mumuteke commission eyo badire Katumba oye naye bamulete ku commission eyo badire Mugisha Muntu bamulete ku commission eyo kubanga naye ayinamu influence ya maje. That's the setup. Do you copy? Bano babade baligenda kuddira Good Samaritan Tumukunde akomandinge kinabanyi kibadde kiringa ku naye nga akikola okutaasa mbu ataasa banna Uganda mu committee gy'abadde agenda okulonda to stabilize the situation. Mulimu Nobert Mau, they are mall. Mulimu Amuriat 2, they are mall. Mulimu Katumba oyo comedian wabwe baleeta. Mulimu Mugisha Muntu naye bamulete okufanaganyako mbubbo babadde balina kibagenda okukola okutereeza abantu ngenze maaso. So the commission will be acting as a presidential committee to save Ugandans. This resolution will be passed, or this resolution, or the commission will pass resolutions as if the country is in the state of emergency. Bakugambye nti commission ene nebeerondeddwa ejja batwala ekiseera ng'ekola emirimu gino n'okukola ebikolwa. Ono omukulembeza n'abaliwo nga Good Samaritan Commission President gwe bayita Domino Tumukunde agenda kubeerawo okuba nga ayisa ebiragiro n'amateeka agenda otambulirwako nga mu resolution zino bagenda okuyisamu bagenda ziyisa nga baziyisa nti eggwanga liri mu state of emergency. Remember, these people have been telling that these people, they act as if they are not educated enough. But unfortunately, they are not educated because
You can't put a state of emergency somewhere in the country without consulting the parliament and its citizens. Wano wenjagala okubasimbira akati kano. Musoke mulize wano muumuze wano. Don't be kano mukansaliremu kokka. Don't be surprised within 3 to 4 days from now. Don't be surprised within 3 or 4 days from now. Don't be surprised within 3 to 4 days from now to see Dr. Ruth Acheng coming out to the public announcing the state of emergency or call upon all Ugandans, including Electoral Commission and the Parliament of Uganda, to call off elections and to put the state of emergency due to coronavirus pandemic or to Senyiga-19 omukambwe nchiddam. Tobeera n'obeerawo ekino ekikugwanga tokitegedde. Okulaba ng'omukyala Dr. Ruth Acheng avuddeyo najja okwogerako eri eggwanga mu nnaku 4 oba ennaku 7 okuva olwaleero. N'agamba okusinziira ku nnamba y'ekirwadde y'abantu kwe bafiira n'ennamba abantu kwe balwalira, nze nsaze okukiriziganya n'akakiiko by'okulonda weppone paliamenti n'amateeka okuyimiriza campaign n'okugyawo okulonda mpaka further notice oba balangire state of emergency, then bayite emyaka gyabwe giri 3. Kiddamu naye before nga sira continuinga mbasale musalemu akantu ka Dr. Ruth Acheng. Don't dare think that you'll come out and express your sexual feelings to Ugandans, that you were paid to come to the public to start teething your nonsense statement or speech to the public. Don't dare bring your sexual feelings to the public or to the people of Uganda, pretending that you are working on behalf of Ugandans while we know it properly or clear that you are working on behalf of yourself, Tabasua, the son of Kareches. And this is a warning. Whoever think that this thing is a joke, now from today up to the 14th of January, things are going to change and things are going to be more tougher as you think. Bigenda kubeera bikambwe nnyo nga mulowooza. So mukyala Ruth Acheng togeza n'oleeta ebirowoozo eby'obukaba ku mutimbagano gwonna mu Uganda ng'ojja okusinika ebinnyo mbw'oyogerako eri eggwanga ku kirwadde kya Ssennyiga omukambwe 19 nga bakuwadde ebiragiro ojja okulaga n'akakiiko by'okulonda open parliament n'amagye muyise ebiragiro eby'okuyimiriza campaign n'okugyawo okulonda mwongeze omuttemu Yosef Tabasirwa mutano wakalekeze ekisanja kya myaka 3 oba okugyawo campaign. Ekyo tukirowooza nako. Tumanyi gy'osula, tumanyi abaana bo, tumanyi buli kimu kyokola, tukimanyi bulungi nnyo kubanga naawe okuredera lat mwe babasereza coronavirus mu Uganda ezazira okuwoleba na Uganda. Please, that nonsense won't work here again. Ekyo nkimaliriza ngenze maaso. Nze ababaloza nti mu opposition wanti waliwo opposition no mbadde ntandika bagambe nti buli muntu yali yayogedde ko ne batalo kiza besije mu byobufuzi tero binyike mu nsuwa oba oli manamaje oba oli muntu wa byansimbi tero binyike mu nsuwa olw'ensonga tetubadde no opposition for almost 35 years since Museveni came into power. Tetubadde no opposition. Abantu abali opposition wena Museveni yabasirisa banabadde wonabadde bakazanyiikirizi era bantu be. Ekirondesezza abantu bano baloze nti opposition kwe kuba nti abantu mujja kigula nti okweka sita kintu kiri mu opposition nti era n'akiriidinga abadde mu opposition naye mu kino bwe banaalaba nga kibalemeredde bayinza okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu okumuwayo ekifo kyonna naye ate mu kumuwa ekifo kino kyonna kwe kukendeeza amaanyi g'abantu agabatereddwako naye mu kino amaanyi bagenda kikola nti bwe banaamala okukikola nga balakiteredde Robert Kyagulanyi Ssentamu still agenda kugibwawo naye before nga tannagibwawo ngenda kusaba bwe nti omukulembeze waffe nnyinza okubanga kwoli kuno kubanga muli mulumbe naye mbadde nkusaba nti bwe kuba kwe kusaba kwaffe ffe nga bannayuganda tetwandiyagadde kulaba muntu mulala yenna ng'atufaako ekyokukola bannayuganda bakimanyi. Mbadde ngenda kusaba n'obuwombe ffe tukozesa social media ng'oli mu makaago ng'okola live broadcasting
ng'osoma manifesto n'okutegeeza bannayuganda bonna ebintu bye balina okukola na mpiki gye bayinza okweberera mu makaago kijja kubeera kizibu nnyo omumpembe okusindikira abantu okutta. That is by suggestion n'okusaba kwange, so sigamba nti kibeere bwe kiti. Olw'ensonga tukulinamu essuubi lingi newankubadde si bya bufuzi byokka. Encouragement gy'owadde abaana abato, encouragement gy'owadde abaana ba ghetto, encouragement gy'owadde bannayuganda bali ku kintu everything is possible, kyekintu kyakwagalamu ekisinga obungi than Muhoozi okwewaana nti akusse ng'ate bo balina enteekateeka namutayika ey'okuba nti bagenda twala eggwanga lino by all means. Wano wenzirawo kawairo ke mbadde mbagamba. Muhoozi olwaleero osse flank. Ashraf mukubye essasi. Musse bannayuganda bangi. Nina statement gye ngenda okufulumya yange nze ka mugisalemu. Muhoozi ne kitaawe ne gye tebagambye we are very lucky nga baseka basinika ebinnyo nti we are lucky that we are playing all these games on Baganda who are so coward that the moment we kill someone they start crying like dogs. They don't act. That's why they can't do such acts in the West, in the North and in the East. They know everything they do will backfire, but in the Central nothing can be done. So that's why they are laxed and killing innocent Ugandans and Baganda. So this statement was passed by Janet, Muhoozi and Museveni himself. They said that we are very lucky that why we are killing Baganda because they are cowards. They don't act. So we are going to kill them as we've been doing all along. Statement ya jidam. When we call ekisoboka within few days ngenda kusanya wakabinja ka Kyagulanyi Center statement mwajiwulira. Eri ku international scene, YouTube egina, Goge egina, it is their mission. Bamanyi nti Abaganda bobotta omuntu omu bagwamu amaanyi. Wowe kati munenge mukulu Museveni. Omuntu gwe bayita Omuganda tomumanyi era tomumanyanga. Omuganda salambwa. Esalambwa gwe musota ogusangibwa mu kibira. Gulina amayembe abiri bwegati. Omusoto ogwo goyinza okuza nti gulina busagwa. Naye omusoto ogwo gwe gukyasinze obusagwa nti bwe gukwata okkuluma okuvaako nga gukusse. Kankunyonyera omusoto ogwo gukola. Omusoto ogwo osobola okutuukako mu distance ya meters nga 3 ku 4 ne gukutunuulira n'okwata omuti n'ogugolola ne gukutunuulira n'ogukuba ne gusirika. But within a few minutes gutandika okusitula amayembe n'okukyusa amaaso. Bwe gukyusa amaaso gutandika okufulumya akalimi. Bwe gufulumya akalimi gutandika okufuulwa ne wonsitula omukira n'omukira gutandika okuvaamu sound. Kati omukira oguviramu sound kiba kitegeeza a warning alert. Oyo gwe bayita Omuganda nti osolaba bwe likukwata ndikuluma vu likupakiramu obusagwa bwonna bwe lirina mu the entire body okuvaako ne bakutwala ewa veterinary simanyi dokita tosobola kuwona. Oyo gwe bayita Omuganda. You might think that you are safe, you are killing Baganda, they are quiet, but they are watching each and every step you are taking. Here is the right message I'm going to give you. Yourself Tabasura and Wakareches. You say that you are in a comfortable zone, you are killing Baganda, they don't act because they are coward. They are not coward. Baganda, they are most difficult people to understand. They keep quiet, but you will pay. You think that you are opposition in the same situation which might happen to you, you are going to be paid in tons of rubbish, not in money. You are going to be paid in terms of rubbish. To the extent even your grandkids won't like what is going to take place. Sooner or later, I'm warning you. You are planning genocide with your colleagues because you are not where to be seen or you are not existing anywhere in records. You were bandit, you were mafia, you were murderer. Stop killing Baganda and stop your nonsense of threatening Ugandans. I myself am warning you for the last time. There again, kill any other person, mostly the Muganda. You'll watch and you'll be paid in tons, but in terms of rubbish. Eno message njagala egende buli munnayuganda alina gyali. Museveni bw'aba akinnambuka ng'ali ku kaamugwanya ng'asala ebyayi gy'obeera nti yanaakabeeramu yekka ebigambo byayogera tibiwooma kubanga bawombeefu. Naye munnange bagamba nti kasajja katono okanyombera bitalo wa mugga kati kannakufunisa lubuto. Kidda Museveni
njagala owulize ekintu kino. Mmwe bannayuganda mwenna abali eyo, olina eddembe ery'obwebanga constitution ya Uganda lyekuwa okwerwanako mu ngeri yonna esoboka. Akanyoomonyomo kasusse. Bano abasajja abatutta si bannayuganda, abasajja banyarwanda abakola genocide y'e Rwanda kati bali mu Uganda mu. Bano abasajja tebawola wadde omutwalo omulamba bafuga gavumenti ya Uganda batumanyiira nga namba batandise okutunda ebyabwe badduke. Nkiddamu temuddamu kutiitiira wadde bagamba nti bagenda tutta. Bano abasajja tebawola wadde omutwalo, famire zaabwe tuzimanyi. For instance, omwami ono abayine Enoch ayina basista be, ayina abaana be, ayina mamo, ayina kitaawe. Tit for tat. Tit for tat ye system egendo tandika okukola. To omwana w'omuntu naffe tunoonye famire tugisaanyeewo. Zino statement mayimu ziwandika mu zirecording nkiddamu. Mwe mudde muto omwana w'omuntu naffe tugenda tandika kunoonya bantu bamwe. Ennaku ennyini tugenda banoonya naffe tubakoleko kubanga tit for tat. Guluma yaguzza. Nkiddamu guluma yaguzza. Museveni bw'obanga weeretera omuzannyo gw'oyagala kubanga mwe kimwagala. Wagamba you are the master of violence. In this, tuwawaze nnyo omuzannyo gwo gugenda mu gw'oyagala. Attempt weeyagala nnyo tukole violence or taking over. Mutabaliwo akole kye tuyita kudita. Taking over. Tuguzanyidde banga gwe ng'otuprovokinga otuprovokinga tugwe mu game yo, but we are not going to fall in your pit Latwin unless we are going to catch you and we throw you in that pit Latwin with concrete. I'm repeating this statement. Museveni, you are forcing and you are provoking Ugandans to the extent that you dug the pit Latwin where you're going to bury all Ugandans, but unfortunately before you bury all us, we are going to catch you ready-handed and we bury you directly inside that latrine and we seal off with concrete. N'omuzimu tugukumeko omuliro kyo nkikubuulira. Kati deya oddemu okutta omuntu yenna addamu okuba omuntu esasire mumumanya profile himu tunoonya abantu baabwe nabo tubakoleko. Kubanga mu abantu mwabadusiza mwabazizze Rwanda aba mwabafulumizze eggwanga muli mukutta bannayuganda mugamba mutta Baganda kubanga it's your mission to kill Baganda. Right now, as I speak right now, akaluka 14 kasalawo bintu bibiri bwe biti. Either Uganda to regain its independence oba obufumbo bufa. There are two different things which are going to determine the 14th of January elections. One, either Uganda regain its independence
oba ng'ennaku z'omwezi 15 nga tumaze okulonda n'okutuukira ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokubiri nga bali mu kutugumbula bannayuganda. Kino bajja ku making sure nti n'ebivudde byonna mu kulonda babiteekamu akavuyo okulaba nti results zino zijja kubeera null and avoid nga bo bataddewo military commission eri ya Good Samaritan okuba nti etwala mu maaso eggwanga nga likulembeddwamu Tumukunde. Guno gwonna omulimu gugenda kuba gukolebwa nga kigenda okukolebwa okutibwa abantu nga bagenda kukozesa emmotoka zino eza drone ezitagenda kubeerako number plate okuba nti batwala abantu baffe. Era amajambiya gano n'ababudde bwe gali owulira kati ekyo nga nkimaze ekyange ekisembayo nve ku lutambiro kimu kiti. Mulabye mukulembeze obulimu bwabaddemu bubalaga ki? Bubalaga nti musajja balumirirwa kubanga bo bateekawo empaya ye gye baagala okuteekawo. Y'ensonga lwaki bakola buli kimu ekyetaagisa okuba nti bagenda twala eggwanga n'okutta Bannayuganda nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kino kituzza luddawa? Kituzza nti buli Munnayuganda bwe kikwatako olina okusitukira mutu wa tukaaba tekirina kye tugenda kutuzza. Njala bba waayo akakodyo kamu. Omuzungu bw'omubikira nti nfiiriddwa omuntu wange akugamba ekigambo kimu. N'omuziika ddi nti on such a date nagamba okay I'll leave you to go and bury but as right now sambe kigambo kimu tutandika okwejjamu okwekubagiza nti gundi afudde ne nange sanzize kola video najja kukwatira because you fear what you don't know. Okuba nti mulabe Robert Kyagulanyi nti botto Omuganda bagamba wowe
tiruwe bamusibira mu bbwa abantu batakimanya. Njala babuuza mu abali abawakana information mubuuze ku basajja batulidde emyaka Idi Amin Dada najja mu Yobote nakola kintu kyekimu najja mu Yaluto nakola kintu kyekimu kati azze mu yiye mwasobola okukolera ebikolobero nga ne sente azina ne mundu azina kwekola ebikolobero mu kati ye mu 7 kitegeeza tetulina gavumenti bana basajja batembe tudiringa nabo mukitegedde. So njala bagamba mukama akumerwa Kyagulanyi Ssentamu ne at the moment please Mr. President I beg you kindly. The world knows that you are the one leading. All Ugandans, they have your hope in you. And they trust you. Please, at the moment, let us relax. We have social media. Mr. President, please use social media. Preach the gospel of change. Not on a daily basis. But we need you more than before. Njagala osigale waka currently tusooke tusetulinge tukufune gundi entala kati tufune strategies endazi tugenda okukoleramu ekintu kino naye currently mission y'abaana basajja yokwagala okwa assassinating it's like tuba twalira emmere ku source so twali batwadde sourcing ankalu nabo ne bapulenga mu titifutane bamanya bweruma amajege mutadde mu Kampala olwaliro n'ebitundu biserulabye kubanga mission wali mu kimanyi mu kiggwa leero and Muhoozi after calling abayine Enoch congratulate him but unfortunately era ekikopo kitadde wansi n'ofuna sad morning situation inti target eganyo kufa. But mukuru omusazi w'ebyayi mu mpale era omuguwa ensimbu omuli w'ebisiyaga if I may ask. You've tried almost 3 years to assassinate Robert Kyagulanyi Ssentamu. You failed. Even today you failed. Don't you sit down and ask yourself as to why this man is so protected by God? Just sit and ask yourself that I've tried You may end up looking to assassinate Kyagulanyi Ssentamu, but at the end of the day, you might end up losing your life. Wano mbagamba bwenti. Nti wandikola ekintu okulumya gundi n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Akagerako nkabagamba nnyo. Nti gwoyinza okwagala okutta Robert Kyagulanyi n'okumekereza nga gw'ofudde. Tomanyi majje manyiivu. Tomanyi bannayuganda banyiivu. Tomanyi baani abakunoonya. Before nga tonnanoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka otunuulira empumumpu yo. Oli muvubuka muto otuswirira agwedda lwapama mu mpale noonya omwenge ne weefukira. Ensimbu tekuvaako kye kigaana okugenda ku nnyonyi. Gwe sooka obuuze bino bikolobero byonna bye ndina nabyavaawa. Tosooka kwebuuza n'oddamu amagezi. Gwebuuza omusajja alina ssente buli kimu lwaki abakazi tebanywera mu maka tokyebuuza. Wandiisi w'ekibiina Secretary General National Unity Platform. Watoto mwannyuka alina church esomesa eddiini mwe Bayibuli gye mulina ebagamba to kill era naye empumumpu ne zitwala empumuza zigenze kusaba. Kinebuuza. Then bw'oba totegedde Katonda yagezesa Falaawo emirundi ng'amuwondi ng'amulaga obubonero nti Falaawo waliwo ebyo bikolekedde wandibadde okyusa what we call repent but Falaawo ignored all those signals. The same applies to your father and you, Muhoozi. Those who are watching us from the diaspora and other places, the president of the National Unity Platform, fellow leaders, fellow mourners, the family of our deceased brother. It is a very, very dark night here at the National Unity Platform. It is a very, very sad day for us because in the morning we woke up with news almost similar to this because our brother Ashraf Kasirye was shot and he is still in a critical condition as we speak. But we thank God that he is alive, at least he's breathing. After a few hours, this tragedy happened. We have been moving with this brother. He has been very passionate, a very, very humble gentleman. And this is my last message to all our comrades in Uganda. We are led by refugees, unlawful refugees, pilots, who are misusing our natural resources, who are ready to kill almost half of Ugandans for them to sustain their power because they came to loot and to destroy Uganda. But remember, we are Ugandans who are fighting for freedom,
Please, whenever you are, don't be intimidated, don't be shaken about the situation which has taken place today. Stay strong. We have a long way to go. Don't dare think that 14th of January is the only date which is going to change Uganda. We still have a long way to go. Focus. Don't be intimidated. Don't be scared. Stay strong. The death of our beloved comrades today, it is a sign of change. And it is a sign of determination that we must focus. That nothing comes easy. These people, Museveni, Muhoozi, Janet and their first family, they are not here to lead us. They are here to protect their properties. Which property they get them from the taxpayers' money. So please stay strong, stay firm. Whatever outcomes, we need change, and we are fighting a dictator. May God bless Ugandans. May God bless Robert Kyagulanyi Ssentamu, and may God bless the country Uganda. Whoever fighting against the change will face it laugh at the end of the day. We are all Ugandans. We need a peaceful transition of power. That's all. Mukama bankumira takumira mpeera. Kino Mukama akibateekeko era bawo omukisa gwammwe. Ebigenzo lwali mubirabye, bannaddiini buli omu asirise, balinga babotisa amatama. Waliwo omusajja omusazi w'ekimemeya eyayita Katikkiro wa Buganda, eyayita Charles Peter Mayiganga naye Munyarwanda kakamu kakirika katoyimbi bannayuganda, tali koze naye ajja kuvayo atandika okwogera emafutinike ng'ate adifendinga gavumenti ya Mumpembe Yosef Tubasira ntu waakaleekezi. Munnalina okujja okukola mission eno okujogera eri abantu. Naye because all dictators and they've done the same thing throughout history. But towards their fall, they do such things. Because Museveni knows that after 35 years, he can no longer convince Ugandans. He can only coerce them. He can only kill them, intimidate them. He can only threaten them. But this is a different kind of generation. We are not going to give up. Even if tomorrow I am the one of change, we'll still continue fighting. Even if tomorrow any of us here today dies, the people of Uganda will still clamor for change, and they will still demand for their freedom. No dictator ever survived by it. That has never happened in history. It is not happening today, and it will not happen in Uganda. What we know for sure is that the dictatorship is on its way out. They can do whatever they want to do, but the people of Uganda will be free. May your soul rest in peace, comrade, until we meet again. Sabawanise ebigambo bye tutakubyongerako kigambo kirala obubaka butuuse manyawe ne bassebo nga tunakuyita mukama waffe banayinjala kubasaba bali mu ggwanga eri Amerika bali ludda wa tebaliiwo nammwe kye tugenda bwe munaaganira eggwanga ne muze Robert Kyagulanyi Ssentamu yalina buli kimu ayalina biiki ayina ennyumba z'abapangisa ayina emmotoka ez'ebbeeyi n'emmotoka ez'ebbeeyi asula mu kalina asula ku yeeka 12 buli kimu akirina asobola okugenda n'asaba visa